1st Division Museum de Cantigny Park Barankana Mem American Helicopter UH-1 Miliknia, Symboliconik Parang Vietnam, Mulai Rabu, 1st of September. Artifact Macro Yang Berharga Kandi Interpretasikan di Luar Ruangan di Cantigny Selama Satu Bulan. Helicopter Bell UH-1 Iroquois, Atau Huey, Adala Pekerja Karas Unit Penurangan Akatan Darat di Vietnam. Gayabodi Dan Suara Rotornya Menjad di Kanya Salah Satu Pesa Wat Paling Terkenal di Dunia. UH-1 Adala Helicopter Bertnagat Turban Pertama Yang Masuk Produksi Untuk Militares Dan Mulai Beroperasi pada tahun 1959. Helicopter UH-1 Huey kembali ke Cantigny pada bulan September pada hari Jumat, 24th of September. Pendidik Museum Divisi Pertama akan menerkan program keluarga, Master of Flight, the nature of the Huey, dengan demonstrasi dan aktivitas untuk segalusia. Pendaftaran diperlukan pada hari Jumat, 24th of September. Pendidik Museum Divisi Pertama akan menerkan program keluarga, Master of Flight, the nature of the Huey, dengan demonstrasi dan aktivitas untuk segalusia. Pendaftaran diperlukan. Malik Museum Divisi Pertama tampilkan foto di kira oleh 1st Division Museum, konfigurasi UH-1 yang berbeda digunakan di Vietnam dalam berbagai peran, termasuk transportasi pasukan, serangan udara, komando dan kontrol, dan evakuasi korban luka, dengan fleksibilitas dan kesempatannya. Huey yang ada di mana-mana mengubah peperangan modern, memungkinkan para komandan untuk menempatkan pasukan tempur di hampir semua titik di medan perang, melawan musuh, dan dengan cepat mengeluarkan tentara setelah misi selesai. Pada hari Jumat, 24th of September, Pendidik Museum akan menggunakan program keluarga, Master of Flight, the nature of the Huey, dengan demonstrasi dan aktivitas untuk semua. Juga pada bulan September, Museum Divisi Pertama akan memamerkan dan menginterpretasikan patungan-patungan dari armada kendaraan militer bersejarahnya setiap Kamis, dari pukul 1 hingga 3 sore, jika kuika memungkinkan. Tanggal pameran adalah 2, 9, 16, 23, dan 30th of September. Museum Divisi Pertama buka dari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 10.00 hingga 17.00, dengan jam tambahan hingga pukul 20.00. Pada hari Rabu, tiket masuk sudah termasuk dengan biaya parkir Cantigny. Penutup wajah saat ini diwajibkan di dalam museum, terlepas dari status vaksinasi COVID-19. Informasi lebih lanjut ada di ftmuseum.org online.